raue Welt nach den Geheimnissen dieser Welt. Okay, hier dauert es ein wenig. Ah, you are from the continent, are you not? You are different than the people from here. Delighted to see you again, Sister Ephesia. Father Petrus, is that really you? What are you doing here? Merely a courtesy call. How might I help you? Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. A few weeks, perhaps, although it feels like months. I'm not particularly fond of the wild, and I find this place unsettling. I see. Anything else? How has your mission fared up until now, sister? Not very well, I'm afraid. I haven't been able to get much from these villagers. Their chief and their priest are evasive when questioned. As for the other natives, their behavior can be quite odd. They'll spend hours just staring into the void. But as soon as I come close, they chase me away. They frighten me, I must admit. There is a heavy veil of evil here. I feel it, but I'm not able to find from whence it comes. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? That will be all, Sister Ephesia. Thank you. Ber Tirtumad, on all Menawi. I am Deirdre, daughter of Enora, daughter of Rowena, Mal of this clan. Is it you who helped my warriors discover what the men of the Red Sun were doing? Indeed. Then I thank you. It's probably because you are an Onol Menawi that you are different from the other Renaigse. What do you seek? Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything, and that life depends on a balance that comes from this everything. Our strength is drawn from that which we protect, all that surrounds us. And that which surrounds us feeds and protects us in return. What can you tell me about your rituals? Ah, I have heard this question before. You sound like the Mind Shaker woman. The rituals are the business of the Donegada, not of the Renoigse. Anything more?
Concerning this story about a sect... Enough! Enough questions. I have nothing more to say. What do you seek? Concerning this story about... Enough! Good day. Are you the wise man of this village? Tir dumad Renaikse. I am the Donegad. Yes. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet reject any answers that displease them. Questions have no value when one already claims to know the answers. But... It is your case. You believe you know the answers. You seek only their echo. Answer your own questions. At least then the answers will please you, and we shall be done with your foolishness. that is not what I... Qua awelemseg. May your answers fill your day with bounty. Can't you leave us alone? Monis... Leave me be! Even your thoughts are loud and... Traitor. An Olmenawi does not wear the dress of the strangers. Birtir to Madre Naikse. Good day. Do you want something? Could you answer a few questions? Questions. It is a word that you adore. Let us play a game. If you answer my questions, I will answer yours. If it is the only way to get answers, then let's play. I am pleased. We will have fun. But beware, no lies. What name is given the place from where you come? I come from Serene, a grand city on the continent of Gurkane. Really? It is possible that you come from there, but I believe that this is not your land. Your turn. This is a delicate question. But would you know anything about a demon? A demon? I think that is what the bright and shiny mind shakers call the spirits, no? There are spirits everywhere. In you and in us, in each tree, in each spring. There is not only one. I cannot tell you more if you are not more precise in what you seek. Let's try something else. Are you on Olmenawi with your land? Or did you inherit your link from your parents? I am not bound. Or at least I haven't done anything in particular to bind myself. Then it was your parents. One of them at least must have been Donegad. Your turn. Your village seems different from the others. Why is that? Each village is different than the others. It is the reflection of those who live in it, and of all that surrounds it. Verdlug is the village of the lightning-struck wood in your language. Why do you call it that? It is said that there was once a great fire that burned all the surrounding woods caused by a storm. But one tree that burns nourishes a new tree, greener and stronger than before the forest returns. We are like her. Even wounded, we rise again, stronger than we were before. Our warriors are known for this by all clans. They fear us. It was fun. More than with the woman who makes light. She did not want to play.
You have a strange stare, Renaigse. Leave me alone. Do you want something? Enough questions. Traitor. And an all... Can't you leave us alone? Monisanaik! Leave me be! Even your thoughts are loud and break my peace! You have a strange stare, Renaigse. Leave me. Renaigse ya toigan quachesa de elodes. Samermila mach de wegander. Can't you leave us alone? Monisana... Traitor. An Anolmenawe does not wear the dress of the strangers. Leave me be! Even your thoughts are loud and break my peace! Do you need something? I must leave you. Das ist verwirrend. Ich weiß nicht, mit wem ich hier sprechen soll. Aber hier unten ist doch irgendwie... Weil ich starren alle ins Nichts, wie gesagt. Ich konnte hier gerade schon runterspringen. Ich dachte, jetzt kann ich das bestimmt machen, aber... Ganz oben vielleicht der Typ. Aber ich glaube gar nicht. Also, bei ihm. Ja, stimmt. Das muss das sein. Birtir Dumad, Anal Manawi. What do you want? What can you tell me about the beliefs of your village? The beliefs of the village? That is a strange question for an Anal Manawi. Our beliefs are the same as those of the other clans. We believe in the earth that carries us and feeds on our dead, in the rain that quenches us and drowns us, in the beasts that feed us and in those that eat us. I do not know what more I can say to you. Everyone shares these beliefs. Tell me about the missionaries that came here. Those who wear the symbol of the sun on their clothing. When they came, they spoke about their bright and shiny god. They told us we were wrong, said that nature was just nature, and not to be worshipped. These men know nothing.
We ignored them. They finally left, and then the woman came to us. She sniffed around everywhere, asking many questions, just like you. I was told that she tried to enter my own home. I even saw her trying to follow me in the woods. She must be careful. It is easy to get lost in the woods, or cross paths with wild beasts. You're different from the others. What is your role in this village? Different? Why? Well, for one, you answer me when I speak. You others, when we don't answer you, you start digging for answers everywhere else. I am a gatherer. I hunt a little. I do my part for the life of the village. This question will seem strange to you, but do you know anything about a demon? A demon? A dark spirit, if you prefer. No. There is no such thing as dark spirits. Your question is not strange. Foolish, perhaps. What can you tell me about your rituals? Our rituals? Nothing. Nothing at all. They do not concern me. I am not a Denegad. Even you. You should be able to tell that. Go. I must leave now. Anything new? No. The investigation has gone stale. The villagers won't even engage in conversation with me now. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. I managed to exchange a few words with some villagers, but they don't seem all that keen to talk. And did they tell you anything worth sharing? I know a little more about their beliefs. They worship nature and do not intend to change. It is certainly different from the luminous faith, but it's hardly demonic worship. Yet there is something strange about this village. One of the villagers that spoke with me seemed truly worried. On edge, even. I think I know of whom you speak. A man always looking over his shoulder. He often sneaks out of the village like a thief. I attempted to follow him, but he always eludes me. I tried to get into his hut to see if he was hiding anything, but someone was always there. Then we should give it a try. Perhaps we'll fare better. This fellow did not seem very honest to me. If he's hiding something from us, perhaps we can find out what it is by searching his house. He doesn't look inclined to let us in. We'll have to distract him. We could break one of his pots, that would keep him busy. Or we could ask for help. I could pretend to be clumsy, but we'll have to be fast, and it will only work once. So eine Chance, okay. Do you want something? Might I ask you a few questions about the villagers? More questions? You really like this game. You really do. If we could avoid... Very well. But be brief then, because it is not good fun. Ja, mir auch nicht, ne? Nach dem nervösen What can you tell me about that man down there? I spoke to him and he seemed... nervous. Don't hold it against him. The people of the light have already questioned us. That makes him distrustful. He is a man of few words, but he is devoted to the village and listens to the Denegad with great attention. He is a gatherer, but everyone knows he wants to become the next Voglendijk, the next servant of Denegad. Where does this man live? Down there. His dwelling is right in front of my own. I would like to take a look inside. What? Why would you want to do that? It is his home. You have nothing to do there if you are not invited. Ja, versuchen, sie einzuschüchtern. I really need to go inside. I must verify something. If you can help us,
This request is strange. I know it is for you as well. But we must prove that the suspicions cast upon our village are not true. These people of Teleme will not give up their search without this. Very well. I shall distract him, but be discreet and very quick. And be respectful of what you find there. Be good. Ich versuch's, ja. Gut. Was haben wir hier auf unserer Seite? Was ist da? Da wohnt er. Go away, Renaigse. You are not welcome in my home. Frau? Komm. Oi! Toiges! Radayam Reditquan! Ja, wir müssen schnell sein, glaube ich. So, was hat sie? Das sieht so gut aus. Okay. What a horrible mask. How can someone wear such a thing unless they're worshipping some dark creature? This is just a mask they wear in battle to intimidate their enemies, nothing more. Ich muss mich von anderen Spielen aborientieren, dass deren Steuerung This ist altar is schwierig. incredibly morbid. I wonder what sort of spirit could be venerated in this way. This is exactly the kind of proof we've been looking for. An evil cult, far from some naive veneration of nature and other island spirits. The man that worships a that magic based lamp up? speaks of being naive. Oh, how it is charming. Siora, I am sorry. What I really wanted to say was that Leave it, old man. I know exactly what it is you wanted to say. Ja, jetzt streitet euch nicht hier. This painting is frightening. Evoking war, a massacre, a bloodbath under the likeness of a grimacing face. all these gruesome and bloody horrors leave no room for doubt. There is a demonic cult here. We should go tell Sister Ephesia. Ich habe das Gefühl, mich fängt gleich irgendein Inselbewohner ab oder hier passiert irgendwas. Ich scheint doch irgendwie viel zu glatt zu laufen hier. Did you learn anything? No. Nothing more. Were you able to get inside the nervous man's hut? I was able to sneak into the hut of our mystery man. And what did you discover? Some troubling things. A ritual mask, a rather morbid altar, and a fresco depicting a massacre. By the Enlightened. To think these unholy things were so near. Finally, the proof we need that there's a blood-worshipping cult here. They cannot perform their heinous pagan rituals in the village, and I'm certain that it's where our nervous friend sneaks off to. I failed to find where he goes. But you have already proven more competent than I shall try. Hopefully he will not lead us into a trap. Thank you for your help. And good luck. We should wait until nightfall and follow him. Und worauf sollen wir warten? Ja, aber wenn der Blutkult irgendwo seine Geheimnisse treibt, ne, dann ist das, müsste wahrscheinlich ein ganz schöner Stück weg sein, ne, vom Dorf. Also und wir haben noch eine Chance. Und genau. Weiß es nicht. Und jetzt weiß ich, warum man da nicht durch kann. Ne? Perhaps we could hide and wait here. Then we will be... My child, it's time to wake up. Our nervous friend is here. Ich häng fest, ich häng fest.
hier ultra schwach. Wir verlieren ihn sonst. Spannt mein Schwert weg! Ah, ja, ich werde hier nicht wegpacken. Ja, genau, mach nur einen Scheiß. Verlassen. Ich will die auch. Hallo, was ist das für ein Scheiß hier? Wie kriegt ihr das nicht hin? Ah. Hab ja ganz schön Muni weggeballert dafür. Ich weiß, wie viel Muni ich noch habe. Where could our man have gone? He must have gone through this door, made out of roots. Oh, ich sehe es schon kommen jetzt. Kommt ein Wächter hier, oder? What's happening? You are so pale. Did the lightning-struck tree speak to you? In a way. I saw many images. They were so real. As if I was the tree itself. Do tell. This vision is surely the key to the portal. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. All was calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots, and at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot appeared on my darkened roots. Then the vision dissipated. I have never experienced anything like it before. This stone bears the image of a storm, or perhaps the wind. The drawing on this stone represents lightning. Blitz! Der Baum wurde vom Blitz getroffen. I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Tell us again exactly what you saw, my child. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught this stone is blackened, eaten away. I think it is supposed to evoke death. Here, this looks like a snowflake. Snow or maybe ice. This stone is adorned with the etching of a drop of water. The drawing on this stone makes me think of fire, I'm certain. This drawing looks like an infant. Could it represent life? Wie hat sie das nochmal erzählt? Was liegt denn da jetzt nochmal vor? Ich sah... I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me in this battle!
I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me in this battle. I must have lit the candles. Boah, meine Fresse, wie soll ich denn das noch wissen, wie der richtige Reihenfolge ist? Das muss man wissen. May the shadow engulf our enemies. I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me in this battle. The shadow engulf our enemies. I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me. Jeden Stein einmal gedrückt und jeder war falsch. I must have lit the candles in the wrong order. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Nein, hab ich nicht. Ja, ich hab's aber nicht.
I must have lit the candles in the room. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemy. I must have lit the candles in the room. May the enlightened protect me in this battle. I must have lit the candles in the room. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemy. I must have lit the candles in the room. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemy. This stone is blackened, eaten away. I must have lit the candles in the wrong place. May the enlightened protect. May the shadow engulf our enemies. You did it right. By awakening these stones in the right order, the door opened. Quiet! Close duis, atudayam canadedole, tadulan vrandi, alauneles agen ole vei. Closi garamam italami olflinau ich egrem. Closi gedem dayentis olarabeni a ol slai. Fanqua sakengedem fradem adigalem. Linquid winterbo so galamsani. Tugombenis gremos nigawi. Renkasie krimaderem denegau edent. Clos duis, aruyect nes diri. Lois de Grama Nades Gideon, Arenta. Esparnu Fradi, Damagengadan, Yadiga Ladandean. Esparnu Fradi, Dawid Gaishidan. Agesparnu Fradi, Dawid Gremosanabui.
What a strange ritual. I have never seen anything like it. The rituals of my village are not quite as scary. In any case, Teleme's story suddenly sounds way more plausible. The Doneigad who performed the ritual was the villagers. We should go talk to Dedra. Das ist jetzt unheimlich. What do you seek? We found your sanctuary and assisted in one of your blood rituals. Was the apparition we witnessed the demon the priests were talking about? What is clear is these priests know nothing, and you know nothing. The ritual. I've never seen anything like it. I hoped you'd be able to explain what they were trying to achieve. As you can see, my companion is not a Renaigze like the others. She bears our likeness. Please share your knowledge with us. Grant us the chance to understand. Very well. I'll attempt to help you make sense of what you witnessed. The ritual you saw is a ceremony to summon forth the strength of our warriors. Our people have always lived in harmony with nature. Our very existence revolves around her. She talks to us and takes on many faces. What you have witnessed is just one of many. Confronting the threat that the Renoigsi make up, we called them for their blessing, and they appeared to us. Can we contact them? I mean, is communication possible? What you witnessed was not a discussion. But if you visit a sanctuary, you may see one of the faces, and then you will be able to talk. Pass the mountains and head to the swamps. There, if you perform the ritual, you will see them come. Though what you will hear may not be to your liking. Das war jetzt echt krass eigentlich. Okay, dann bleiben wir mal alle ignorieren und gehen weiter. Vielleicht können wir noch mal mit der Botin oder mit der Führerin der Telme sprechen, der geistigen Führerin des Lichts. How might I help you? Nee, That will okay. be all, sister. Und dann sagen wir mal lieber nichts von dem Kult, ne? Das ist sicher. Ist stärker oder nee, auch nicht. May the shadow engulf our enemies. Ich glaube, nach dem Lauf jetzt kann ich mal in die Welt, in die Arena hier gehen und ein Level machen. Die Gegner sind echt. Ja, okay. Die haben kaum Rüstung, die sind kaum herausfordernd. Das sieht man ja. Wo haben wir jetzt hier gefunden? Ein Altar oder was? May the enlightened protect me in this battle. Obwohl die
Munition wäre jetzt schlecht, die alle bei denen sind. Schlecht, wenn ich keine Munition habe, aber auf dem Weg ins nächste Gebiet kann ich ja alles nochmal neu kaufen und aufladen. Das dahin? Ah ja, hier. Kriege ich jetzt hier giftige Fallen fügen der Explosion ein größere Gift. Okay, gut. Das komme ich hier wieder raus, dem Verkrampf hier. Da. Im Spiel ist echt viel grün. Sehr, 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 sehr viel grün. An Sumpf denkt man immer an durchsickerndes Wasser. Das ist ein sumpfiges Gebiet. Yay. Wir sind schon etwas stärker. Ich kann ja nicht looten, wenn ich... Es ist Jora ist eindeutig meine Lieblingsbegleiterin. Also sie mache ich echt am liebsten von allen hier. Das riesige Gebäude. May the enlightened protect me in this battle. Reiner Sumpf, hier war jetzt kaum was zu entdecken. Und da geht es jetzt nach Wetwilvi. 5 Stunden dauert es, ja. Jetzt schauen wir nochmal. Okay. Nachts. Kann ich dich wieder bei der Gruppe tun? Nein. Ja. Ich eigentlich genug. Ich wollte ja gar nicht mehr, ich brauche nur Munition.
Freischuss. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendwo hier eines dieser 4 Punkte, das ein Lager. Oh, Fisch. Weg. Sehr schön, ja. Okay, das ist das eine Lager hier. Nee, 3 Lager. Was? Hier 3 Lager in dieser komischen Region hier. Das wird man schon mal. What a strange party we have here. Who are you to come and disrupt our solitude? Good day. We... You? You are on Olmenawi and at the same time, Renaigse. So it is possible to bond yourself on your faraway island? We are here because Teleme has asked us to carry out an investigation. They think that certain clans venerate a demon, an evil creature. We carried out our investigation of Vedlog on Chief Deirdre in an attempt to discover the truth. And the clues have led us to find our answers in this sanctuary. Deirdre sent you to seek out a demon? Curious. A man from your island came already a long time ago. Full of questions he was as well. He had a small party of warriors with smoking tubes. And on their chests, a golden lion. A lion? The coat of arms of the Bridge Alliance. In our territory. Such boldness. They set up a camp near here and then they disappeared all of a sudden. Do you know where, precisely? It was a long time ago. I don't remember all that well. My memory has been leaving me of late. But it wasn't far from here. You will find it, I am certain. Ah! You are bringing back the memories. They were asking nearly the same questions you ask. Oh Gott, Sumpfling. Hier kommt noch eindeutig ein Wächter des Sumpfes, oder? Auch noch die begegnete Wächter des Sumpfes. So. Klettern ist schön gemacht. Ei. So Jahre her, Mann. A fresco. It represents a beast of the marshes.
A red serpent. Ich glaube, das ist ein Hinweis auf den Wächter des Sumpfes. Oh, das ist hier verwinkelter, als ich dachte. Nein, lass mich doch hier durch. Ich bin doch von hier gekommen, oder? Ja. Boah, ich kann auch nicht. Ich kann auch ja, schön hier runterspringen. A fresco in various yellow hues. It represents a sort of insect. Tatsächlich nicht hin. Hier kommt. Consumed these bodies almost entirely. These must be the Renaigse the Hermit told us about. Probably. You can still discern the crest of the Alliance on this document. Let's search the area. There might still be something interesting.
The image is fading. I can't see much of anything. Ja, da drüben in diesem großen Areal da unten, da kommt doch, das kann ich sicherlich hier mit diesem Dämonendrang, kann ich hier den Wächter der Sümpfe hier beibeschwören und ja, dann wird man schon mal sehen, was dann sein wird, ne? Jetzt muss ich erstmal den alten Mann befragen. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass ich hier mit diesem Dämonendrang hier was anstellen muss, um den Wächter der Sümpfe herbeizurufen. Weil ein Wächter des Waldes und der Sümpfe bin ich ja noch nicht begegnet. What do you want, strange stranger? I found this note. It speaks of a ritual, but it is incomplete. Do you know anything else about it? A ritual? Yes, there is a ritual for the impatient. For me, it serves no purpose. I am here. I wait. But for me, it would be useful. Can you help me? There must have her reasons. The folly of youth. Do you see those drums over there? They awaken the earth, as long as you play them correctly. Awaken the earth? Oh, and that's not all. Once the earth is awakened, the stone will appear that must be quenched. Quench a stone? But you're still here. What do you want again? We found the camp you spoke of. Well, all that remains of it. I told you. You were not the first Renaigse went by here. Many died. What happened to them? I warned them, I remember. They did not listen very well. Too bad. Their weapons were strange and powerful, but not enough so. The marsh is more powerful still. That doesn't seem to bother you all that much. Teofradi gives, Teofradi takes back. But you're still here. What do you want again? How do you play the drums? Oh, that's easy. The music is the first language of Teofradi. It resonates with the earth. You need only respect the natural order for the earth to hear you. A predator, a prey. The cycle. That's not really all that clear. Come now, come now. You must first make the snake rattle. I'm listening. Each drum must only be played one time. And only once. But you're still here. What do you want again? Nothing. I shall leave you alone. Was war das jetzt? Ah, ich muss ihn. Ich weiß. Ach Gott. Ja, ich weiß. Quench a stone? What does that mean? Ich weiß, ich hab Water trickles on the stone and returns to us, empowered by its ja, force. ich weiß. Ein Dämonen. But sometimes, water is not enough. This note I found explains a recipe. A potion thought to contain the essence of this place. Is that what must be poured over the stone? Oh, yes. No doubt. No doubt. But you're still here. What do you want again? Nothing. I shall leave you alone. Ich weiß ja, dass ich einen Drang aus der Truhe habe und weiß ja auch, was ich mit dem Drang zu tun habe. Den Stein, den Durst löschen. Also die Trommel dürfen nur einmal gespielt werden. Ich kann mit dir auch erstmal untersuchen. Nee, okay. Hier ist eine Schlange. Da ist nichts drauf. Da ist Insekt. Das Insekt, wenn ich es verkacke, dann... Beute. Was hat er gesagt? Zuerst Beute oder Raubtiere? Ja, doch Raubtiere zuerst. Dann Beute. Und das ist die Beute dann. Und dann das Nichts. Evidently we made a mistake. Oh, okay.
May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Hier gibt es ja nicht so viele Variablen. Evidently, we made a mistake. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Evidently, we made a mistake. Evidently, we made a mistake at some point. Protect me in this battle. Evidently, we made a mistake. Das verstehe ich jetzt nicht. Something's... appeared over there. It seems as if it's some type of altar. It looks like an altar. What is this? Nichts Besonderes.
monster dog! Killed! Oh, es bewegt sich die Falle, los! Killed her! Monsters! Murderers! You knew her, old man? Before she became a Nadaig? May the earth swallow you whole! You and those from their dark oil! They must all be destroyed! But Enolmil Frictimen will stop them! He will chase you all away! Murderers! His hunt has begun! Calm down. We didn't have a choice. We were only defending ourselves. Siora, what is he talking about? Why is he so furious, and who is Enonmil Frictimen? I believe he is furious because he knew the Nadaig before she bonded. He mourns her in this way. It was a Donegad who received very much power, and who traded herself completely. Are you saying that that creature was once a woman? Yes, like you and me. Anyone who draws upon the power of the earth becomes one of their faces in exchange. As for your other question, Enonmir Frichteman means one of 1,000 faces. This name rings a bell. I've heard it before. It is surely the name of the demon we seek to expose. Enonmir Frichteman. I doubt that you can understand. Enough to think that this being wants to harm us. Perhaps it is the source of the Malachor. And why is that? Why would the source of your sickness come from here? I don't know, Siora. But didn't this man just say that this being would hunt us down? We need to learn more. Oh, Moment. Schauen, wie wir da hinkommen. Hinten. Hier irgendwo. Ja, das sieht gut aus. Wieder runter. Wie komme ich denn da runter jetzt? Ja, komm. Ja, wow. Tja, wow. Ich könnte vielleicht von hier aus da noch durchkommen, ja. Das ist die einzige Variante, die ich kenne. Okay, der Mann war jetzt echt traurig. Ja. Hat man eben schon angemerkt. Aber das Level-Up-System ist hier irgendwie ähnlich wie in The Other Worlds, das ist mir aufgefallen. Ich denke
komm schon. Nur hier hoch. Aber gibt es hier denn keine Variante, Alter? Das ist belastend. Ich hab's komplett versucht auf der rechten Seite. Oder da oben. Das ist in der Höhle. Verstehe ich nicht. Gibt es hier noch einen anderen Eingang dafür, oder was? Was kann wir dich jetzt wieder... Nein, können wir nicht. Oh, das gibt's doch. In der Realität heißt es aber nicht Drachenblutharz, nur Blutharz. Das kann man dann nutzen, um Dingsbums, es beinhaltet minimale Mengen an irgendwelchen komischen Dingern, die Gas erzeugen. Drachentaubenbomben nennt sich das sowas. Der mehr Schaden mit dem Ring. Das dauert, das habe ich kaum gleich wieder. You survived. Which must mean, alas, that one of the Nadaig is with us no longer. You are a great warrior. You could almost be a storm warrior. What do you seek? You have set a trap for us, invoking and releasing that creature. It is true. And the Nadaig is indeed one of the faces. A spirit of the Isle. I was hoping that you would disappear. The swamps do not like to give back those who enter. You have seen things that no stranger to our clan has ever seen. Secrets that no one must know. But you survived. You are strong. I should not have thought you so weak. The ritual. This is how you prepare the blood sap. What are you talking about, Siora? No one knows the recipe. But it is the very balm that allows her warriors to enter into a trance, and to rise again when they have fallen. It is true. You do not know the ingredients, but you know now how the blessing works. I have nothing more to give you than my excuses, and that you keep to yourself all that you have seen. You are a brave Onol Manawi, and I would like to request your help. You request my help after sending me on a suicide mission? You helped us to find the camp of the Soul Lasser, and you have proven your valor fighting the Nadaig. So yes, I am asking for your help in saving the people who are suffering in this camp. What do you intend to do, exactly? Attack and destroy this camp, and those who live in it, to set my people free. And how am I supposed to help you? My clan is powerful, but so are these Soul Lasser.
I need more warriors. Eseld of the Gaius Rad is in my debt, but I'm afraid she might refuse to honor it after her clan was defeated. You know how to talk to people, and you are friends with her twin sister. I would like you to go and convince her to help me. I suppose I could try, at least. Okay. That would be good. It would also be good if you could fight alongside us to set these prisoners free. Meet us near the camp with the forces you managed to assemble. Wow. Wir bereiten uns hier für ein Schlachtfeld vor hier. Interessant, was hier so alles geschieht. Okay, wir werden nach Neues Arena, der Saat des Mondes. Ich will nämlich in der Arena weiterkämpfen.
unknown Mibawi. You are. Fashion Arena. Ready to excite the crowd? Perfect. As soon as you're ready. Incredible! Who would ever have believed that our excellence would have risen so high? May the shadow engulf our enemies. Heilige Makrele, war das schwer. Ups, warum habe ich jetzt einen Videoclip gemacht? Das weiß ich gar nicht. Ready to excite the crowd. Boah, das war gerade echt schwer. I need to get going. Das baut ja dann wieder im Regen 3 Runden. Okay, das sind jetzt Soldaten. Kann ich das? Nee, jetzt kann ich mir das nicht sehen. Das sind aber alle Kopfschützen. Was ist das? Offizier der Groschengarde. Dann werde ich mir auf jeden Fall einen Trank reinhauen. Finde ich mal Stärke-Trank, Magie-Trank. Heiliger Makrele, das sind die. Okay. Ich habe schon mal Bekanntschaft mit einem von denen gemacht. Die sind ultra krank, Alter. Das sind die einzigen Gegner, gegen die ich kaum Resistenzen haben kann, also Schadensresistenzen. Die haben reine Willenskraft in sich, Alter. Und daher habe ich da kaum eine Chance. Your magic is running out. Take a potion. Come on. Siehst du, ey, ausweichen bringt nicht gegen den, Alter. Ey, ich kann nicht mal einen Trank zu mir nehmen, alles so schnell greift er mich an. Das ist unfair pur. Unfair pur. Ich hasse diesen Soldaten, Alter. Der hat eine Zweihänderwaffe, greift aber so schnell an, wie als hätte der einen Dolch, Alter. Ey, das ist echt krank, Alter. Ey, guck mal. Kann nichts. Ey, guck mal, Alter. Ey, Mann, das ist falsch angegriffen. Come on, if you dare. I am wounded. Maybe enlightened.
Ich hab keine Chance, ich kräfte mich auseinander, Alter. Das ist krank. Er hat mich zweimal hintereinander angegriffen, hat zweimal hintereinander Schaden gemacht. Ey, das ist doch krank. Boah, meine Fresse, was ist denn hier los mit den Soldaten? Aber ich will das irgendwie schaffen. Okay. May the shadow engulf our enemies. Come on, if you dare. Let's see what you take. I'm wounded. I need help. If you dare. Ey, ich hab den in den Bauch gestochen und der ist nicht zurückgeflogen. I am wounded. Come on, if you dare. Was, wie viele das sind? May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. I'm wounded. I need help. May the shadow engulf our enemies. Ich hab X getrollt. Das ist so weit in hier. Was geschieht hier nur? Ich hab X gedrückt. Ich hab drauf gespammt, Alter. Das ist ja unfassbar, Alter. Ich hätte die Taste schon rausreißen können. So stark habe ich drauf gedrückt, Alter. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Kann ja nicht sein, dass ich hier einen Nahkampf Waffen, die ja weniger Schaden machen als ohne. Geht doch. I am wounded. May the enlightened come to my help. Komm, Alter, wie können die denn bitte schön die Stahlangriffen aushalten? Let's see what you take. Come on, if you dare. Come on. Wollte nicht. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. I am wounded. May the enlightened come to my help. I'm wounded. I need help. Come on. Come on. I'll teach you how to dance. Fuck, jetzt das Schwert. Ich darf den nicht mal looten. Okay, ich muss mich jetzt gleich nochmal neu aufrüsten. Aber guck, was ist das denn? Was ist das denn? What the fuck? Das sieht echt nicht cool aus, was das ist. Oh. Ich brauche Muni. Ich würde sogar Munition. Moment mal, habe ich vielleicht... Wo ich denn das jetzt? Also, da. Wissenschaft +1. Kann ich das vielleicht nutzen, um mir dann Munition herzustellen? Tatsächlich. Ha. Okay, Roheisenherz und Zunderschwarm. Zunderschwarm ist das, was man auf dem Boden mal findet. Wiederbelebungsprobe würde ich auch nochmal bauen.
Resistenz Magie oder Effekt, okay. Flink, Angriffsgeschwindigkeit. Kann ich auch Fallen herstellen? Granaten kann ich nicht herstellen. Wissenschaftler, grüne Speiseteilchen. Sehr gut, dann hebe ich mir diesen Kyros auf. Sachen Kyros oder? Ne, Wams ist das. Damit ich das hier zum Bauen nutzen kann. Also, wenn man mal nachdenkt, dann muss man nicht Level-Ups machen, sondern kann auch einfach die Rüstung dazu nehmen. Ne? Ich glaube, das ist recht. Weiß ich, dass das nicht echt maßvoll ist. Da braucht es echt nicht knapp hier. Licht drauf. Warte mal, ich habe jetzt 94 Munition. Ich dachte, ich stelle die 15 her. Ja, okay, das ist genug Munition. Dann kann ich eine richtig geile Kombo machen. Tatsächlich, Koryphäe der Gipfel, das ist ein Wächter des Berges. I've ever seen such a young team leader win the title. To champions. Thank you. I need to get going. Huh. Was ist das für eine kranke Waffe? Betäubung plus 75 an Zaunerzeugung. Aber Angriffskosten. Ja, macht mehr Zaun weg, aber ey, das ist die Waffe der Waffen hier. Die Großschwerter, aber ich stehe nicht so darauf. Ich würde eher eine richtig geile Knarre bekommen. Also eine richtig gute Waffe würde ich eher vorzugsweise so Schusswaffen. Damit ich rumballern kann und gleichzeitig hier Zorn. Neues Siren.
Oh, the Luminis. Oh, it's you on Old Menawi. On Menawi. Grüner Speisetöpfen. Juhu! Das ist ein geiles Item. Bernhard Dorfveterans. Mit König Ulan muss ich noch sprechen. Wer die roten Bälle. Hier muss ich Füchse töten, merke ich noch. Füchse. Füchse, und hier gibt es irgendwo eine Banditenbande, die rumlummert. Die kann ich auch noch ausrotten, also wenn ich die mal zufällig finde, ne? Qualität an die Titel. Was ist los? Siora, Asir, always with your new friends. Bertir to Madiseld, I'm happy to see you. What do you want? Could you tell me about Siora? You are right there, and you let him talk about you like this? Asir? That's a strange friend you have there. Perhaps I wanted to hear how you'd reply. Perhaps, but I don't like this. Did you want anything else? Deirdre requested that I ask for your clan's help. She intends to attack a camp of the Ordo Luminis to set free their prisoners. The Ordo Luminis? It's the name of the Inquisition. The Red Suns, if you prefer. The Sol Lasser. I see. What have they done this time? They're still trying to convert your people by force. Those who do not accept the Enlightened are taken to this camp, where they are tortured and killed if they keep resisting. Deirdre needs more warriors for this attack. The Gaius Rad have been deeply weakened by our defeat against the Lions. Deirdre told me that you were in her debt. I am, but she's asking a lot more than what we owe. Our clan might not survive this battle. Since the Guard took over San Mateus, Theleme's presence on Tirfredi has only been symbolic. This fort must be one of its last bastions. It will not be very difficult to defeat them. And you could get rid of those who want to impose their faith on you by force. If they have no more reinforcements, then you are right. We need to join forces with Deirdre's. I will gather my warriors and talk to them. Did you want anything else? Warum holen wir nicht Männer aus unserer Armee? Goodbye, Zeld. Wir können doch unseren Cousin Gaius fragen. Rad, Deirdre and her Sengedin Anadas will fight against the Sol Lasser, who torture and kill our brothers. She's asking us to fight alongside her, to set our people free and stop these monsters. Shall we rise to her call? Our spears will rise in defense of our people. Then it is done. Let's raise our spears and leave for battle. You can leave with a peaceful mind. My warriors will fight alongside yours and Deirdre's. We will meet near the camp of the Sol Lasser. Ja, das wird jetzt interessant, würde ich mal sagen, ne? Aber ich will trotzdem noch herausfinden, was das hier ist. Was ist denn der Weg jetzt? Hier. Der Weg zur Erleuchtung führt nicht dahin, wo er sein soll, sondern da, wo man hin muss.
Okay, das war eine Sackgasse. Der Dreislager. So, dann werden wir gleich hier hochgehen. Wo ist der Weg hier? Okay. Ist das der Weg? Nee, jetzt ist was zum Runterrutschen. Noch weiter außen rum gehen. Jetzt schon wieder hier. May the enlightened protect me in this battle. Ich muss echt, das ist ja krank, wie ich hier hochklettern muss. Mehr außen rumgehen. Komme ich überhaupt hoch? The fuck? Ich komme nicht mehr hoch. Das ist ein Berg, wo ich runtergerutscht bin. Okay, creepy. Wartet jetzt bald eine riesige Schlacht auf uns. Eine riesige Schlacht im Zelt, ne? Aber ich muss hier durch, aber ich versuche, ich gehe erstmal nach unten. Das sieht nicht aus wie ein Weg für mich. Ja, wie das oder wie das sieht ja ein Weg aus für mich. Belastend ist das hier. May the enlightened protect me in this battle. Close to it. Kann ich das so vielleicht entdecken. Kann es sein, dass hier oben Wächter des Waldes schon läuft? Oder Baum schon sehr alt zu sein. Level up hier. Schon wieder, wo man hochrutschen muss.
Wenn ich jetzt immer so viel Schaden kriege wie in diesen Kämpfen, dann ist das jetzt hier echt kein Problem. Oh, das ist ja was anderes, als ich erwartet hätte. Oh, was ist das denn hier? Maybe enlightened will take me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take it haste. Protect me in this battle! Prosduis Richne Stiri. Geht hier ab, Alter. Das ist von mir nicht recht, Digga. Was geht hier ab? Das war jetzt aber ein Tiermassaker. Was ist das für ein Haus hier? Leute, das. Was riechen? Schauen wir mal rein, was das da ist. Heilige Maria. Was haben wir denn hier zur Hölle? Tja, das ist Story wahrscheinlich. Das ist so eindeutig Story. Überwältigend. Viele Kämpfe ist mir aufgefallen, sehr, sehr viele.
Verdammt! Er hätte es einen Weg gegeben. Here comes our pay, boys! Juhu. Und wir können hier diese 3 Punkte sammeln. Hier muss ich auf jeden Fall irgendwo hochklettern. Protect me in this battle! Wie konnte ich das denn übersehen? Ich wollte es gerade mal nicht. Ich habe halt nie was nachgeschaut. Ach, ist Protect me in this battle! Take a potion! wieder sowas. Ich nochmal dahin, aber ich denke, das ist gut.
Da. Nein, schon wieder so. Dann rüsten wir uns noch mal kurz neu aus. Für den großen Kampf. Munition haben wir jetzt genug. Komischerweise. Ja, gut. Dann geht's jetzt mit den Stammesmitgliedern in den Kampf. Da oben treffen wir uns. Okay, das ist. Ich habe das nie entdeckt. Ich wollte da nie oben hingehen. Okay. Warum geht es hier raus? Ach komm, leck mich doch. Doch, hier, das schon geht schon. Ja, das Spiel will mich verarschen hier, ey. Ach komm schon. Was ist das für ein komisches Nistlager hier, Alter? Sieht man schon wieder in den Anfall hier. Braucht wieder Jahre, um hier wegzukommen. Also rechts. Bist du? Schreibt mir ja auch. Die Frage ist, zu welchem Level das geht. Level 50, 40, 30. Da 30 niemals, aber 40 wird schon hinkommen oder 50. Protect me in this battle! Mann, du bist... Lager. Ich würde gern schauen, dass ich hier morgen dann auch, genau. Des Tages, wenn das hier passiert. We're almost at the camp of the Solasser. Should we wait here for the moon to rise? Yes, let's. Wow. There you are. And I see that you have brought the guy's rad with you. We could not let the Senged and Anadas take all the glory. I wouldn't expect anything less of you, Ezeld, daughter of Bladnid. Our objective is located beyond this cliff. The Inquisitors are not expecting us. We have the element of surprise. Let's make good use of it. We will be as discreet as a group of Dosentats. They won't hear us coming. Let's find a vantage point to get a better overview of this fort. So, this is the place where my people are being tortured. I hope we're not arriving too late. Most of their troops seem to be outside, as if they sense we are coming. The prisoners are most likely inside, in some basement perhaps. And it seems as if there are some in the right wing as well. In that case, the toughest fights will take place outside. That is where I want to be. We must strike quickly if we want to make good use of the element of surprise. Have you thought about how you'd want us to conduct this assault? We're behind the camp where there are fewer guards. Getting inside will prove less troublesome from this side. We will conduct two near-simultaneous assaults. The first, larger group will attack from the front to cause chaos in the enemy ranks. As for me,
My companions and I will get inside the building from the back and sneak into the basement. We will set as many prisoners free as we can, and use the opportunity to search the building. Once you have eliminated the troops in the front of the building, focus on the right wing. Good. This way we'll attack them from two sides simultaneously. We will conduct the first assault, and then we will go back to intercept the ones who run away. Excellent idea. Are you ready for the assault? When it comes to setting our brother free, we are always ready. In that case, conduct the assault as soon as you are in position. Das bedeutet ja, das sind ja noch Ordo des Luminis Truppen und nicht die Groschengarde. Okay. Okay, gut, das kriegen wir hin. Mein erster Schleichangriff. Also jetzt bekommen wir eine Trophäe. Tötet 300 Menschen, also. Oh, ich dachte, da steht jemand. Das ist jetzt schlecht. Werden wir gleich in den Kampf gezwungen sein, wahrscheinlich ja hier. Den letzten Teil verlassen. Let's hurry and reach the prisoners before the Inquisitors kill them all. Schimpf bekommen hier. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. They intervened quickly, thankfully. Let's find the keys to these cells. Locked. Wait here for now. We are still fighting outside. Steht der Typ da im Weg, oder? Jetzt oh nee, ich sag ja nicht. Ach, Gott sei Dank. May the Enlightened always keep you in his divine blessing. May the Enlightened bless you. Es ist hier dunkel im Kopf.
Geschäftsquartiere. Wen haben wir denn hier? May the enlightened protect me in this battle. I think that was the last of the Inquisitors. The fort is safe now. We're done here. Let's lend a hand to our allies outside, as there are still some prisoners there. Wir haben ganz viele Geschäftshinweise hier von Order of the Luminous. Werden wir erstmal uns wieder nach unten begeben. Und werden wir so schnell wie es geht unseren Freunden helfen. Da. Wie funktioniert denn das jetzt hier? Prisoners have been dead for days. There's no one left to set free. Let's get out of here. Ich würde mal sagen, das war ein erfolgreicher Angriff. Bin ich blöd? Ach hier, dieser Weg ist total behindert, Alter. How did the battle go for you? We prevailed. Your plan was good on Olmonawi. Congratulations. We were able to set the prisoners free. They were completely exhausted, but alive. Do not worry. We will bring them back to Vedluk, so their wounds can be treated. You have shown bravery and righteousness. I will not forget it. I hope to see you in the village again soon. Interessant war das jetzt. Sehr, 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 sehr interessant, muss ich sagen. Wieso kannst du nicht jetzt die Truppe? Zaun erzeugen, Magie, Schloss knacken, aber dafür Elementares.
Der Hut ist das Einzige, was an meinem Charakter noch irgendwie Schönheit erzeugt. Den muss ich behalten. Da ich nicht gegen einen schweren Helm aus und schwere Sachen, schwere Rüstungsteile will ich jetzt nicht so gerne tragen. Ein Kyras ist ja jetzt eine Ausnahme. Weißt du, ein Kyras? Silberwaffenrüstung. Naja, vielleicht zum Lager, wo ist das Lager? Na da. Ich glaube noch 100 Dektorten. Protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! May the Enlightened protect me in this battle! Voller Soldaten hier. Do it! What are you doing? Who let you pass? Your men. We're here to parley with your chief. Parley? With Renaigse? You truly believe that... Leave this to me. I want to know what they have to say. I know you, Renaigse. It is you who freed the lion prisoners. And to do that, you spilled the blood of my own brothers and sisters. We seek a cure for my people. That is the reason I liberated the sages and the reason I am here. I am fully committed to finding this cure, even if violence must be employed. Well, don't hold back for my sake. Enough. You were defeated, but I'm not here to take your lives. Where is the Mistress of Wisdom? I will keep the secret for myself. Neither the Bridge Alliance nor anyone else will learn it from me. I hope you speak with truth. You will find that Yernahach Kadachtas in the village of Vigshardir, to the northeast of this camp. Now leave us. And do not betray your word. Opfer müssen gegeben werden manchmal. Hier, was ist das? Hier da hinten, oder? Ah, ich denke schon. Das irgendwo hochkommt, oder? Wo war das hier? Ah, hier.
Sehr gut. Altar, Silberfall. Was war das denn gerade? Lachs oder Fuchs? Lachs. Ist der Altar? Nee. Wasser mit Strom, oder? Fähigkeitspunkt, aber ich werde ihn noch nicht einsetzen. Ich dafür eine Superfähigkeit will. Okay. Hier, da ist so ein Geheimnis, lalala. So, hier, das ist wunderbar. Cha-cha-cha, lalala. Das. Ah, hier ist es. Hier ist dieser Clan schon. Wie heißt das Lager hier? Lager der schwelenden Flüsse. Dann kann ich das jetzt hier auch mal machen. Lager der schwelenden Flüsse heißt es ja, aber nach ganzen 10 Stunden komme ich endlich hier zu diesem Lager mal. Ich weiß aber immer noch, worum es geht. Es geht ja um diesen Handel, den Ulan und diese andere Häuptling wollte. Und das ist der Territorium von diesem König und kann der andere eingeborene Stamm nicht durch, weil das ja ein anderes Territoriumgebiet ist. Ich muss jetzt hier sozusagen um Erlaubnis fragen. Ein Volk will sich ja mit den Renaixe verbünden. Oh ja, ist das kein Lager? Das ist kein Lager. Ich muss dir erst wieder noch. Nice. Da. Das heißt, der Schwarm, der ich die grüne Speisetauglinge gebraucht. Ich glaube, hier links ist gleich heiße Quellen. Gehen wir mal auf meinen Kampf, den nehmen wir gleich mal an. Ja.
Beast Essence. Max war das Teil der großen, was auch immer ich nicht mehr lesen kann. Wird gerade Nacht, würde ich gerne wieder auf Tag springen. What are you doing here, Anaxe? Your kind are not welcome in my village. What can you tell me about your village? Why would I talk to a Anaxe about the Gooksop? All you need to know is that this name means the village of Black Oaks. And our companions, and like them, we do not like to be disturbed. I see. Anything else? Ulan, the king of Vignamri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaigse. All of that in hope of breathing new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donea Exregau, a proud man, not a slug. The Renaigse cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. The Donea Exregau I have met were fearless, and yet you were running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you are only showing weakness, nothing else. Not Fradi. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordoon. Das ist schon besser gelaufen als gedacht. Hallöchen. You really know how to talk to people. I never thought you would be able to convince Mordoon. His anger towards the Renaigse is so strong. Dorf Vignamri. Gleiten am aber das Ufer der großen Knochen, jeder deine Gefährten repräsentiert.
Mordoon is willing to meet you at Lanristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Lanristel means Glade of Promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. It bodes well. In that case, we should go there at once. Yes. I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ulan is acting strangely. I do not trust him. We should consider departing for Lanristel and see what's happening there. And if we want to see this encounter, we should leave now. Siora traut Ulan nicht. Sozusagen eigentlich 5 Minuten, gell? Dann kann ich das ja eigentlich sehr gut nutzen. Ich laufe jetzt noch dahin, dann mache ich kurz ein bisschen Pause. Okay, das sind weitaus 7 Minuten, glaube ich. So langsam wie das runtergetabelt, weiß ich jetzt gar nicht so genau. 37, 36, 35, jetzt. Also mal als normales Sekundentimer. Minimal. Und ich werde jetzt nur noch die Quest machen, dann schiebe ich schon was in den Ofen hinein. Mal schauen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Mordoon is being attacked. Let's go and rescue him. May the enlightened protect you in this battle! Adloredar, thank you for coming. You saved me. That accursed Ulan. I should have known he would betray us both. My men are dead, and now I am injured. He achieved exactly what he wanted in the end. I will have to join another clan if I do not want my whole village to suffer the consequences of my defeat. I'm sorry, Mordoon. I really am. You were deceived, just like I was. Sometimes, among the stones, there can be snakes. Farewell, Bon Almanawi. Das ist echt do krass. not let yourself be betrayed. Alter, wir wurden ja richtig verarscht, Alter. Dann leck mich doch am Arsch. Tja, das war jetzt echt nicht cool, muss ich sagen. Gehe ich jetzt hier. Ah ne, das ist ja nur hier das Dorf, stimmt ja. Ey, aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ulan hat uns verarscht. Nee, oder? Ey, das kann ja nicht sein. Der hat so ultra krass harmlos gewirkt. Das ist unfassbar zu glauben, dass er uns jetzt verarscht hat und Mordoon einfach nur töten wollte. Das ist mal eine hinterhältige Schlange hier. Leckt mich am Arsch. Also, ja, wirklich. Das tut mir Mordoon ja richtig leid, Alter.
elende Drecksäcke hier. Oh, das war gerade der Superman-Style hier. Ja, was ist noch los hier? Traitor. This meeting was meant to establish peace, and yet you have exclusively sent armed men. Mordoon was a Denea ex-Regao. He would have never accepted an agreement with the Renai sect. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. By lying and manipulating me. I am sorry, but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger, but keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Carranza Vignamri, and should you seek it, you will always have our assistance. Anything else? Das ist ja krass, was jetzt hier passiert ist. Nothing. I must go. Jetzt haben wir seine Unterstützung, auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr leiden kann. Aber ey, ich bin ja echt krank. Oh ja, ich krieg endlich... Ein Willenkraft braucht man ja mindestens. Und hier muss ich... Level 29, mein nächster Punkt. Ich bin Level 20. Das ist jetzt egal, ob mit oder ohne was. Weil in der Lage dazu bin ich ja eigentlich. Was ist jetzt los? Also, weil den Wächter da unten kann ich eigentlich jetzt recht gut besiegen. Der Fußmarsch dahin ist halt, dauert nur gefühlte 1000 Jahre. Ach, wird ja schon wieder dunkel. Schon echt belastend, ey. Wenn man jetzt diese Uhrzeit noch auf der Baustelle wäre und es ist schon dunkel, das ist schon echt irgendwie, fühlt sich komisch an. Wenn man dann irgendwie bis 18 Uhr mal eine Baustelle hat, das mag ich irgendwie nicht so sehr. Aber naja, kann man nicht so viel machen.
denn los? Ein Monster. Oh, jetzt kann ich meine Bombe mal nicht. Ich bin mit anderen. May the Enlightened protect me in this battle! Bitte nochmal machen. Habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Das ist eigentlich gut, sehr gut. Wahrscheinlich das nächste, was ich mir holen würde wollen. Stimmt, ja. Tiere mit den Steinen aus. Nein, ich wollte nicht. So, wenn sie nur ein Level haben als ich, dann macht es Gift echt Schaden, aber an sich ist das echt nicht geil. Ich meine echt geil. Und noch so ein Hackeball hier noch dazu. Von hier unten gibt es leider irgendwie keine Schnellreise. Man muss ja immer diesen blöden Weg nach hinten laufen. Aber ich mache das jetzt hier ohne unseren guten Baski. Das genau sehen. Dann holen wir uns jetzt hier erstmal in der Höhle wieder einen guten Wächterfreund. Der ich am komischsten von allen auch, muss ich sagen. Alter. Ich merke schon, der hat ultra krasses Leben. Ja, diese Attacke ist eigentlich die unfairste überhaupt im ganzen Spiel, muss ich sagen. Aber Petrus hat auch richtig die Rüstung. Diese Attacke ist so unnötig, Alter. Unnötig lange, danach so unheimlich schwer, Alter. Ich muss sie mir selbst natürlich nicht so trennen. Sehr gut. Jetzt können wir uns hier erstmal... May the shadow engulf our enemies! Wir waren schwer, das ist total. Gibt es noch was in der Höhle zu entdecken? Tatsächlich. Tagebuch des Hauptmanns der Oriflamme. Endlich.
Wir haben es ja schon mal erlebt, dass hier die Nauten haben wir hier schon mal einen Adalten mitgenommen zum Kontinent und das endete nicht so gut. Also zum Glück waren wir da. Und ja. It looks like an enormous cage. But look. The hull was torn apart. And given the way that the wood is broken, it came from the inside. Damn it. What happened here? Ja, ich weiß, This ship was apparently carrying creatures from the island. The largest one managed to escape and made a hole in the hull as it tried to run away. Just like in Serene, the sailors did not stand a chance. All the clues seemed to corroborate the captain's journal. This is the same thing that happened at the harbor in Serene. Oh, ja. The Guardian who was locked up on board freed itself and ripped apart the hull of the boat to get out. Ich hier wieder diesen Fußmarsch hier. Ich werde aber kurz gleich wieder kommen. Gestellt, muss ich hier wieder den Fußmarsch zurücklegen. Natürlich, Reise. Aber jetzt muss ich wieder latschen. Wächter des Strandes habe ich wieder besiegt. Ne? Jetzt habe ich ja schon mal jeden Wächter. Die Wächter des Waldes, die sehen schon ziemlich krass aus. Also da haben die wirklich viel reingesteckt dafür. Viel Fantasie. Und Wächter des Berges oder des Gebirges, die sehen auch ultra krank aus. Alter, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Und die Wächter des Sumpfes, das geht schon, die sehen halt irgendwie grässlich aus. Die Wächter des Sumpfes, die sehen, ja, die haben sogar eine richtig krasse Geschichte eigentlich. Spiel schon nicht lange. Muss hier mal. Oh, da ist irgendwie auf jeden Fall. Ich werde mir auch bemühen, die ganzen Nebenquests zu machen, aber so wie diese, die jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich kann den Begleiter Vasco nicht mitnehmen, weil er gerade gesperrt ist und er wollte ja irgendwas überprüfen, aber ich weiß nicht, warum ich ihn immer noch nicht mitnehmen kann. Deswegen habe ich jetzt die Quest einfach mal gemacht und mal sehen, was passiert, wenn ich die ohne ihn mache. Ich werde dir erzählen, wenn ich hier zwischen da der Bildschirm bin, ob ich Vasco wieder mitnehmen darf oder nicht. Ah, scheiße, ist das hell, das Licht am Controller. Ich kann das nicht ausschalten. Vasco kann ich nicht mitnehmen. Neusäurin. Ups. So eine Stockbau, Niklas 2 gespeichert. Aber was ich auch noch natürlich machen werde, wenn ich, bevor ich Doom Eternal kaufen werde, werde ich hier die ersten 3 Doom-Teile spielen.
Was sind alle 3,99? Desarde, what can I do for you? Regarding the mission you entrusted Captain Vasco with. I'm listening. Alas, I was expecting it. May the sea be there. Did you find anything? Thank you, Vasco. It seems that the potions of the Alliance failed us once more. And rest assured, we will never transport another one of those creatures. They are too dangerous for our ships. Our honor is safe, thanks to you. You have proven your loyalty, and you have regained my trust. What you have achieved for us all deserves to be a part of your history, Vasco. A request? It would be an honor, Admiral. Welcome amongst your own people, Desarde. I will send someone to tell the tattooist to receive you both. Tätowierer. Lass dich tätowieren. Ich werde erstmal, hier wenn ich auch noch mal Pipi machen will. Ich spiele wieder fortsetzen. Top. Hier. Sonderschwarm, komm, aufheben. Das schon. Fast die Hälfte von der Pflanze. Rassen und der Wald der Ältesten. Frasnöger, der Wald der Ältesten. Oh, ich habe noch ein Stück. Ui. Große Landschaft bitte hier mal.
Weißt du, der Krategos Motorhühner. Wenn man seinen Beruf Pflanzen lernt und die dann hier aussetzen kann. Hier. Nur die Früchte vom Kratego, also vom Weißhorn. Nee, sind sie nicht. Krategos kann man ja essen, stimmt ja. Kann man ja Marmelade drauf machen. Ich kann es vergessen. Aber die schmecken nur, wenn die unter Frost sind, also dann nur im Winter sozusagen. Ja, aber ich verwechsel manchmal mit dem Pirakat, mit dem Feuerdorn, deswegen traue ich mich nicht, das hier anfangen zu essen. Good day. I'm looking... What are you doing here? You are in a hidden village, a sacred village. The Renaigse have no place here. I seek audience with the Mistress of Wisdom, the Tierna Hakkadactus. Do you know where I can find her? The Tierna is in her home. She goes, she comes as her heart desires. Only her Voglendaig must know. And if I knew where she was, it's not me who is going to tell her, Renaigse. Go away, leave me alone now. I have much to do. The great hunt is coming. Große Jagd. Nachhaken. You spoke about a great hunt. What is it? A sacred ceremony, of course. How in your countries do you honor your lands and assure their abundance? Well, it's a bit... You Renaigse are very strange. It is no wonder that you come to our lands. If you do not honor the land with the great hunt, you must lack game to hunt. Each year, one of our own, our best hunter, dresses up as the Andrig. He becomes the White Andrig during an entire night and the others hunt him. If he escapes them, the game will be abundant, and the gathering fruitful during the entire year. It is a very important celebration. Please now. I wish her no harm. I just need to speak with her. You speak well and say pretty things, but it is by your doings that you will be judged. Then, in that case, tell me what I can do. There is much to be done in this season. And Pedir, the great gatherer, has not returned from the woods. Very well. Would you like me to go and get him? That would be good. Aber ich spreche mal mit dieser anderen Person da drüben. Wer ist der? Doch nur. Bortir to Madre Naixe. Good day. I seek the Mistress of Wisdom, the Tierna Hakkadactus. I have no idea what you want with her, but no one in the village will tell Renaigse where to find her. I do not seek to harm her, only to speak with her. I don't know who she is. Her Voglendaig might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Renaigse are not welcome here, and we are busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Why not, after all? It would speak well of your intentions. During the great hunt, we place bells on the path to keep the animals away. During the last hunt, there was a great storm, and the bells were badly damaged. Would you like me to repair them? That would be good. If not, we need to make new ones, and I am afraid we will not have the time. Okay. Ich gehe hier nochmal zurück und schaue, ob ich bestimmt im Lager wird. Interessant. Ich habe vergessen, wie das Dorf heißt, aber sehr interessant. Mit einer großen Jagd sorgen wir dafür, dass wir ein ganzes Jahr essen. Afra.
Vielleicht ist dieser Pedia der große Sammler in Gefahr. Ich weiß nicht. Die scheinen hier was gegen die Tiere zu haben, oder? Wildjagen können wir auch. Aber Kugeln zerstören ja zum Beispiel das Fell oder sowas. Deswegen, wenn man in der Realität des Jagen will, dann macht man das ja normalerweise nicht mit Gewehren. Oder wenn man Gewehr jagen geht, dann geht man da eigentlich nur auf den Kopf eines Tieres und nicht irgendwo anders, sonst würde man ja hier die ganzen Eingeweide und was zerstören. Hello. Are you Padilla? People in the village are worried about you. Esqueto, Arenaik say that I know no more if I am what you say. In truth, I fear being dust, waiting to settle on the earth. What has happened to you? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more. Nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devils, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander through it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. This is absurd. Here you are, lost in the woods, unable to find the herbs that you must gather. You don't think that you should speak to someone? If I tell them I have lost my eyes, they will sit me down on a stone near the hearth, and then I would only serve to tell stories to children. I, the great gatherer, the only person to know these secret places where the sacred plants blossom. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same as the names you give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Oh Gott, nicht was Very wäre. well. Don't go anywhere. I will take care of it. Viele Beeren. Yay, ich hab das schon. I am back, Padilla. Yes? I found the herbs that you were looking for. Here. Thank you. You are good for a Nike. I did not know your kind bore souls such as you. I may return to the village now. I will tell them that you're on your way. Thank you again. But I ask you, do not tell them what you have learned about me. I do not wish that they treat me like a broken cripple. Goodbye, Padilla. Dann werden wir noch die Windspüle reparieren und dann können wir im Allgemeinen florieren. Ich bin darüber. Strecke der großen Jagd. Looking where it's been hung, it isn't surprising that these chimes are making no sound. They're far too low and can't catch the wind.
gehe nicht über Handwerk ein. Das ist belastend. Irgendwas, was mich Handwerk einmachen muss. Nein. Ja, das ist belastend. Sehr belastend. Wenn das mit den anderen auch ist, dann habe ich ein Problem. Was geschieht hier? Ich schlage fest. Ach Gott. The base of this bell is damaged. That's why it no longer makes a sound. I need to build a new one. Was greift ihr an? So, da kann ich am Lager eine neue herstellen. Das ist ja echt ultra krass verwinkelt. Ja, Stein. Wenn man jetzt an solchen Orten hier nicht runter kann, das geht mir runter. Oh, komm schon. Nein, die habe ich aber nicht mit Handwerk 1. Das ist schon belastend. Muss ich wieder zurücklatschen. Die Reneize. Ich komme hier nicht hoch. Ich hasse diese verwinkelten Wälder hier, ey. Das ist das einzig Beschiss in diesem Spiel. Dass man hier nirgendwo rumkommt, Alter, ey. Es gibt immer noch diesen einen beschissenen Weg hier, ey. Das ist so belastend, Alter. Das ist wirklich extrem belastend. Das komme ich hier oben wieder nicht hin. Das ist so blöd gemacht, Alter. Mini Open World mit nur einem Weg. Wow. Da habt ihr schön was hergeplappert hier. Von wegen hier. Das dauert Jahre, bis man da erstmal hinkommt. Let's take a look at this chime. The base is damaged. The wooden tubes can no longer hit each other. We will need to craft a new base.
These chimes are once again in working order. Jetzt komme ich hier nicht runter, weil es das Ganze 1 Zentimeter hoch ist, Alter. Deswegen breche ich mir bei einem Zentimeter Sprung sonst noch die Knie hier. Das ist ein Witz. Now, with the chimes in the proper place, they should sound like they are supposed to sound. These chimes are once again in working order. May the Enlightened protect thee in this battle! May the shadow engulf our enemies! These chimes here are simply tangled, but I need to them. There. Everything is in order. It will chime whenever the wind blows upon the branches. Aus einer Höhe von 20 cm zu springen, das ist nicht gefährlich Spiel. Das ist nicht gefährlich. Wenn ich auf mal ein Fensterbrett springen würde, diese ganzen 5-6 cm da breche ich mir doch nicht die Knie. Ich rede doch nicht so ein Schmarrnspiel. Also es gibt schon echt komische Sachen. Ich decke mich hier gerade total über die Wege, auf die man nicht gehen darf. Nice. Well now, Renaixe. Were you able to repair our bells for the hunt? Yes. They are all working now. You are very surprising. But I should have known that as an Onolmanawi, you would be different than the others. I now believe your words to be true when you say you desire no harm to Artirna. You need to find her Voglendai. I will tell him that your intentions are heartfelt. You are here again. I found Padir. He should be along shortly. Whatever made him take so long? He is not a man to be bothered by the beasts. That poor Padir fell asleep under a tree. Age, I suppose. It seems like it would be the right time for him to take on an apprentice. Someone to help him on his walks. You are completely right. It would be a shame that such great wisdom be lost. I thank you, Renaixe.
Your acts are as beautiful as your words. You are welcome here, and I hope you find the Tierna Hach Kadachtas. Gut, das haben wir dafür gesorgt, dass er einen Lehrling bekommt. Good day. My name is Desarde. Would you be the Voglendaig of the Mistress of Wisdom? Bir Tirtumod, Renaxe. Yes, I am among us. I have heard much talk about you from the people in the village. They like you. It is rare. We see few Renaxe here. And those who do come are quickly chased away. Do you know where I might find the Mistress of Wisdom? The Tierna Hach Kadaktas. I regret she is not here. Do you know where she might be found? You have earned the trust of the people here by helping Padir and preparing the trail of the hunt. I suppose that I could tell you where to find her, but... What's the matter? You seem troubled. I am. I lost my sacred seal, and I fear the just anger of my wise mistress. Perhaps I could help you, if you tell me a little more. It is a sacred stone that my mistress asked me to study and meditate with. I had it with me when I was going to the river, but I was suddenly attacked. Of course, the animals left me alone in the end, but I dropped the seal in my flight. I would gladly go and look for it, but I am alone in the village, waiting for the Tierna Hach Kadaktas. And what with the preparations and the great hunt, I cannot leave at this time. I see. I'm going to look near the river and see if I can find it. Thank you, Renaise. The Tierna Hach Kadaktas went into the sacred bosque. She goes often there to meditate. And where could I find this bosque? To the west of the village, into the heart of the woods. Between the rocks that gives access. Be wary. This is an untamed place, where the animals are wild and numerous. Can you help us remember where you lost the seal you were looking for? On the edge of that is where... Thank you. I must leave. Ich werde das Zeichen holen und dann werde ich wieder zurückkehren und siegen. Und ja, dann werde ich wieder die gucken, was wir hier oben haben. Kristall. Fähigkeiten-Tabelle. Da oben haben wir noch mehr. Dann werden wir jetzt das Zeichen holen und dann werden wir wahrscheinlich essen. Werde ich das wahrscheinlich erledigt haben. Do it! You cannot enter here. It is the dwelling of the Tierna... Very well.
May the channel engulf our enemies! May the Enlightened protect me in this battle! May the shadow engulf our enemies! Ongos, What do you want, Renaixi? I found your seal. It was indeed near the river. My heart thanks you. You are a Renaixi like no other. The Tirna Hakadaktas would have been angry if I had lost it. I must leave. Ich bin bald ein Naute. Nett. Was ist besser, nett oder freundlich? Ja, ich glaube nett. Ich weiß auch nicht so recht. Ich muss es erst besprechen, da werde ich jetzt erstmal aufhören. Dann wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal. Da steht sogar die Spielzeit. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wie viel Spielzeit ich habe. 17H. Eine Mindestspielzeit beträgt ja 40 Stunden bei dem Spiel. Jetzt bin ich bei 1 Tag und 8 Minuten.